Pozdrav ljudi, dobrodošli još jednu emisiju serijala Igrajmo Zajedno. Kako već igramo Frostpunk, odlučio sam da počnemo još jednu igru Medan. A ako neko ne zna, od istog studija koji je napravio Anthology za PlayStation 4. Zanimljive igre sa puno opcija i različitih odluka, gde iako neko umre od vaših klikova, igra se nastavlja, tako da rekao, ajde, ovo bi možda bilo dobro odigrati ovako zajedno s vama. Ja sam igru već bio krenuo, ali krenut ćemo s početka sada. Play alone, nećemo igrati online, ali sam čuo da ima nekih zanimljivih stvari kada se igra online, malo drugčih nego, kao što vidite, ja sam već igrao ovde, malo drugčih nego kada igrate sami. Što bi svakako hteo da probam, ali za sada krenut ćemo offline single player. Ne znam da li ste igrali ovo je veoma slično možda Walking Deadu i Batmanu, Tales from the Borderlands, igara koje je Telltale radio, neki još bio aktivan. Znam da su sad kao opet okupili studio koji uopšte nije isti studio, ali ajde, vidjet ćemo šta će oni izbaciti. Ali da, igra slična tome, puno šetanja, puno u stvari odabira quick time eventa. Ne znam, meni se ovakav Anthology je bio jedna od boljih igara koji sam odigrao sa onim četvorci stvarno. Iako nema, mislim, nije God of War ili Spider-Man ili tako nešto. Svakako zanimljiva priča, zanimljivi likovi, zanimljivi odabiri uopšte igri. I kad sam video da su najavili ovu igru, bio sam stvarno srećan. Ovo će biti serijal različitih kratkih priča, kratkih par sati. Tako da neće biti samo ova ovde. Mada koliko sam poprilično siguran da nisu povezane, da su sve različite kratke priče. Ali ovo mi je prva, znam da je izašao, ovo već ima vremena kad je izašla ova igra, ali mislim da bi uskoro trebali da izbace drugu epizodu. Nego da vidimo šta se ovdje dešava. Alrighty, Buster. We better mosey on back to the ship. Pijani vojnici za očekivati. The presses. What? Looks like old Charlie Charming's got a little business to attend to. 你能搏斗吗，勇士？ Can I fight? Hey, give me a quarter. Da vidimo koliko ćemo promašiti ono. Gonna find out my future. Čini mi se, grafika je stvarno bila Let's have it. nenormalno dobra na What's in store for me, Pop? Anthology, 你对这些牌 pogotovo lica, 有疑 mada su 问？ nekad išla u tu robotsku. Aha, biramo sa desnim. I guess I just want to know about my son. Will he, is he gonna grow up Čini se da je alright? malo loše ovdje, Things gonna work out for him? ali i dalje poprilično zadovoljavajuće. Bambu, da, idemo bambu zbog pandi, zbog ugužene vrste. 看这张牌，告诉我，你看到了什么？ Šta vidim? Vidim se ona. Da, ista mehanika kao u Anthology. Looks like a fish. Šta znači riba, 你 recimo? 的财富可能来自任何方向，但是 Znači, bukvalno nam govori, 风吹来， ova igra je prepuna 死亡和 quick 厄 time 运 eventova. 肯定会随之而来。 Death. Pazi šta radiš. Wait, what? What does that mean? Hey, what does that mean? What the hell, man? Čudan Hey, izlazak. bud, let me get a go at it. Oh yeah? Think you got the stuff? 你能比你的朋友打得更好吗，勇士？ Ne. Sure. Let me another quarter. Gonna start a tab.
malo prečudno šeta, iako znam da treba da bude pijan. Šeta kao neki čoban u stvari. Da vidimo koliko ćemo promašiti. Zasad je okej. Okej. 我以为你说你可以搏斗。 Ti mene testiraš. Ovo je bilo sporo. Neće biti 这里 dobro. 来玩。Have a nice day. Hey, Chuck, we better get back to the ship. Davno nisam igrao ovakve igre. Stranded. Come on, man. Just let me ask another question. Zadnje što sam igrao bukvalno slično ovome je bio Reckless, mislim cute. Je bio Detroit Become Human. Mada bi ja rekao da ovdje je to malo više reakcije treba. Svakako Detroit je bio isto jedna jako dobra igra. Jako mi se svidjela. Malo pred kraj je sve otišlo. Nije sve otišlo, dođevalo što vidim. Ali ajde. Da kažem, ako možda i ne na svoju grešku, ili pokušam da se izvlačim neki ili ko su mi nažalost umrli, ali svakako dobro igra. Volio bi odigrati još jedan put. Znači, sigurno će nešto biti povezano s ovim sanducima, nema tu šta. I dalje šetaju kao žešći čobani. Hey, man. Hey, where's my 50 cents? 50 cents? Kaki 50 centi? 50 cents? Come on, man. Hey, buzz off, buddy. Nobody pushes me I around. sad su jedan put postali ono... Dobro. Raspitanje. In my medical opinion, these men appear to be drunk off their rear ends. Get this one to the medical ward. Vojska stvarno ovakav. In the bridge and keep him there. Ja nisam još u vojsku. Jedino moje, onako, iskren susret sa vojskom je bio u stvari isto, sličan ovome neki, ja ne znam da li su ih pustili u grad ili nešto, njih troje četvoro pijani kao guzice, su prišli meni nekim mojim drugovima i počeli, pa ne znam ja što da glume, bili su veoma onako nasilni i spremni za borbu neku, ne znam ja šta je njima bilo. Ali ajde kažem da se, za nas se dobro završilo, za njih ne znam. Tako da, eto, to mi je nakon, da kažem, najbliže što sam bio vojsci, bilo je smešno i jadno. Ali smešno svakako. U stvari bili su slični ovoj dvojici. Šta se dešava ovdje? Dobro. Došli smo sebi. Ajde, Joe, ajde. Nisi ti vaš čovjek. Alkohol te upropastio. Kontam da će ovdje biti jako puno dizanja, pipanja. Ne brini sine. Izvukao sam ribu i bambus. Sve će biti u redu. Nema tamo nešto svetli. What the hell? Šta se ovdje desilo? Kako nam je kamera lepo pokazala
šta treba da radim. Dobro, pogledaj ključ, Joe. Ne znam zašto nam uopšte daju opciju, kad ćemo ga samo pokupiti. Ušlogirao si. Ajmo. Možeš li te učiti? Možeš samo da šetaš busa, ne? I to je bio taj ključ. Apsolutno bespotrebno, ali ajde. Howdy, Charlie. How's your time off? Just get me out of here already. A šta sad? 50 centi ćemo se boriti, a? I heard aircraft and Sad gunfire. ništa. Me too. And there was a corpse What? in the sick bay. Something's wrong. Let's get out of here. Upravo ti je ruka prošla kroz moje tijelo. To je čudno. To je čudno što se dešava. Keep calm. Evo. Daćemo sve od sebe. Ovo se u stvari na 7/4 rešavalo držanjem kontrolera u jednoj poziciji bez pomeranja, ali dobro, pošto ga u napisiju. To je nemoguće. Dobro. Vidi se da je istreniran vojnik, zna kako da napadne. U svakom slučaju ovdje bi možda i bilo zanimljivo napraviti neke greške tu i tamo, sad da li će to dovesti do... What was that? do nekih smrti neželjenih, ne znam. Tako da ćemo svakako probati da izbjegnemo to, ako je moguće. Ono o čemu sam pričao sad, koliko sam ja shvatio, kad se igra s nekim online, ovo se često dešava da jedan od igrača, na primjer, vidi ovo dete što je sad potrčalo, a da drugi ne vidi, da se prave ko što su ovdje oni to pokušali kao da prikažu na neki način. Tako da je to zanimljivo, nekad vam se, na primjer, vi se pokažete kao neki neprijatelj ili čudoviše šta god je igraču koji igra s vama. Eto vidimo šta će se desiti. Da li će nas spustiti ponovo? Dobro, znači neke greške bi smo mogli se ponoviti. Ajde. Ništa posebno? Fuck no. Yeah, you said it. Fubar and then some. Tako da konta da je puno zanimljivije u stvari igrati online. Ova igra isto, barem Anthology je bio takav, pošto je bilo puno likova da se rukovodi. Bilo je zanimljivo samo davati kontrole od igrača da igrač svako izabere jednog lika koji će biti. I onda smo se menjali kad dođe red na njega. Tako da može se igra kao neka partija igra isto. Ili jednostavno svaki put kad se probaci na novog lika, samo produžite i da date joystick nekom koji je pored vas. Mi smo ne, odavde smo došli. Mi smo i tako igrali jedan deo. Ajde, kontrole, nemojte se gubiti. Tako da, svakom bi pokućao Until, stvarno je jako fina igra. Ako ide malo na taj cheesy teenage horror, ali to mu daje neki šarm.
Mislim, to su namjerno radili. Da li mi sad uopšte treba da se razumemo o našem prijatelju? Verovatno ne. Ali čuj. Ne bi to bilo... A, čekao nas. Is it just me, or are you getting a real strange feeling right now? Do I look like a guy who likes Pa ne znam, s obzirom da smo vidjeli dete koje je protrčalo da je dvoje ljudi mrtvo, sa otvorenim ustima koje su sisali ne znam ja šta. Fine. Agree. Yeah. Mislim da ima nešto čudo. Hey, Chuck? You see that kid over there? No? You feeling alright? Čak nije vidio. Čak je još uvijek pijan. Jer smo mi pijani još uvijek, ko znam. Charlie, get over here. Sad bi ja rekao kako je naš čudovište ovdje napada stvari, s obzirom da svi zevaju. Ali neka, vidjet ćemo da li sam bio u pravu. Sad smo naoruženi, spremni smo. Koliko goda je, ili koliko goda je. Pusti Čakar ide prvi. Zašto ti možeš? Hey, come here. Ali trebalo se čita vremena. Oh God, no. Charlie! Charlie je otišao. A neće oni mi još dugo, čini mi se. To je tvoj mali. Sa slike. Nećemo. Uzet ćemo. Ako nećemo podeci, jel? Morat ćemo. Nemoj da otvoriš usta. Ne zevaj. Pa dobro. Ovo, nije strašno. Znači, ovi likovi su ovdje bili samo za... Mayday! Mayday! da nam pokažu kontrole i to je to. Hello! Can anyone out there hear me? Oh, come on! Come on! Rekao ti je da mu daš lokaciju. Šta nije jasno? What the hell is that? Dobro, ti si gotov, druže. Mislim, to neće pomoći. Ja mislim se ja bio pravo. Svi su gutači postali. Ali postoji gorih načina svome. Svako. I ovo je verovatno, mislim, ovo je sigurno početak igre sad. Nije se puno stvari desilo, ali ajde. Bilo je za očekivati. Kakav ulaz, a?
Sean. Šta bi Igru? Zašto si zapeo? Ovo malo podsjeća na Jacob Leder film. Jacob's Ladder. Dobar film svakog. Ako ste igrali Silent Hill, ja mislim da su oni povukli dosta inspiracije iz tog filma. Tako da ga vrijedi pogled. Kao što je dio odigra Silent Hill. Pogotovo drugi deo. Supermassive Games, da. Oni su izdali Until Dawn i onda su izbacili za VR onaj Until Dawn Rush of Blood, tako nešto. Vi ste bukvalno na nekom lunoparku i gazite neke mete i tamo vamo. Ja sam odigrao demo u VR, nije loš. Mislim, nije ništa. Više bi volili su odradili još jednu igru kao Until Dawn, ali nije bilo loš. Ali evo, sad su multiplatforma. Ja mislim da je ovo izašlo i za Xbox. Ne bi mi imalo smisla da nije, pošto ja mislim da sad oni pravi igre za sve platforme, za Switch do duše ne. Ali ajde, Switch ima svoje borce. Hello, and welcome to my repository. Nema problema. Ovo je slično kao i Until Dawn, da što ima onog lika između... Tu i tamo se pojavljivo, postavlja razna pitanja. Ja mislim da je on bio u... Da on u Prison Breaku, u nekoj seriji bio taj lik. Ne mogu mu setim ime glumca. I am the curator of stories. Dobro. Stories of love and hate, greed and beauty, life and death. Stories such as this one. Životne priče. I'm here to record the story you choose to tell. You see, this tale is only part written, and the choices you make will complete it and determine whether the lives of those with whom you are interfering continue to flourish or whether they are snuffed out. You see, we each make decisions according to our own moral compass. And we have to live with those decisions or die by them. Jedno i drugo. But you shouldn't fear death. It is, after all, inevitable. It is the tax one pays for having lived, and it comes, eventually, to everybody. Still, none of us want for it to come too soon, do we? As in life, the actions you take matter. The choices you make will affect others. I'll be keeping a close eye on your progress. It's not my place to interfere, but I might be persuaded to offer the occasional hint. Here's one for free. There are pictures in this world that can show you some possible futures. If you can find them and study them, they may just help you to make better Ista mehanika kao u Until Dawnu. Tamo ste nalazili neke toteme, tako nešto. Outcomes you would prefer. That's all for the moment. We'll talk again soon enough. Ono je dobro što mi sajde prvi put kad polazite kroz igru, verovatno se svi trudimo da nam svi prožive i da ih sve spasimo, ali zanimljivo je onda posle nekog vremena odigrati ponovo i možda namjerno pokušati ubiti neke likove koje ne volite. Pogotovo Until Dawn tamo su stvarno bilo je likova za sve, neki koji vas iritiraju i neki koji vam se svide posle vremena. Tako da je moglo dovesti do zanimljivih playthrougha. Prvi, drugi, treći put, što da ne. Svakako igra koja može se odigra jedan put godišnje, barem ja mislim. Biti innocent. Dobro, pretpostavljam će nam ovo biti likovi koje ćemo sad voliti. I ovo govorim pretpostavljam ako smo odigrao ovaj deo igre, ali ajde. Insecure. Zašto si nesiguran, brate?
Think we got enough? If we run out, we can always call for backup. So, look. I've never been down there before. Down? The water, diving. Se bojiš vode? Maybe you could show me how the pros do it. Are you serious? Yeah? I mean, are you serious you came out here without taking any Dobro je što lessons? nosite toliko alkohola Kinda, yeah. i idete deonice. I wanted to. I just didn't have time, you know. I had to work all summer. Tako je, Fair enough, fair enough. izgovori. Whoa, careful. That dive cam is like super Little expensive. bro, be cool. What? Julia and Conrad are, you know, how do I say it? Super fucking loaded. So? So don't sweat the little stuff, man. It's not cool. Don't make me regret letting you tag along. I'm not good with people. Dude, you know I'm not like the best around new people. Or whatever. Just shut up. Brad, you're not on this trip because you're my bro. I mean, you are my brother, but I mean, like, we're buddies, you know? Kinda. We're just out here to fucking hang, cool out, and kick it. What the I fuck are malo you talking podvodu. about? Let's just kick it and be legends, man. All right, amigo. Calvary's almost here. Cool. Sorry I'm a little snappy. I'm just... We knew medical school would be stressful, you know? Total shocker. And man, the long distance thing with Julia, it's been rough. Ajde, brate mi, malo, prvo će Yeah, vam I biti got okej. you. Must be tough. No worries, man. Ali ako stvarno samo 2 nedjelje, ajde, Huh? brate. Yep. Right on cue. What? Conrad doesn't think we have enough beer. Naravno da nemate. Because I keep these in an undisclosed location. Yeah. Hey. So, can I get your input on something? Noge? Yeah, what? Just, kind of a big thing No, I'm you trying to wanna- make a decision about. About finishing med school? No, but it's just kind of a big life choice, you know? How to know what's the right thing to do. Go with your gut. Go with your gut. If it's right, you'll know. Pa kad napraviš grešku, Hey, evo i baš se nam pokazuje zube, te sveže pobaljenje. Ovo je bio Quantum Break. Još jedna igra koja je onako prošla ispod, a nije prošla ispod radara, ali Oh, sorry. nije baš Connie, this is dobila Alex. dobre reviewe, iako nije What's up, loša man? uopšte. Conrad. Pogotovo ako se zanemari kill onaj it. live action deo. Good to finally meet you, Conrad. This is Brad, by the way, my little bro. Melit bro. Hey. Bradley! Feel like I already know you. I've heard so much about you. Yeah, likewise. Malo si mi ti previše nesiguran. Hey, man. Want to crack a cold one with me? Every second. That's a lot of seconds, cowboy. I mean, I would have gone with minutes. Može. Yeah. Pravi Cool. se da si dasa. I love beer. Hoćeš da vidiš kako će proći. Sorry, bud. Koliki su ovo boce bili. Right on, Radical. I like the cut of your ship. It's jib. Don't ruin it. You ever do any diving before? Many times. Ajde, ti budi čoban. Yeah. Totally. All the time. Nice. I was worried they're gonna stick me with a noob. Nope. Not new. Tako je, pretvaraj se, Practically breathe uklopi se underwater at this point. u popularne. So you dive a lot? A couple, 3 times, you know, here and there, family trips. Ovo mi deluje kod da je puno nešto za pošmrkac isto. Flis. Kapetan Flis. I'd invite you to make yourselves at home, but, So is everybody on board and ready to go? To je valjda dovoljno. Zdravo i krećemo. You're selling, I'm buying.
Konrad se već zaljubio. U svakom slučaju, to je naša mala ekipa koju ćemo odvesti u sigurnu smrt. Prije ili kasnije. Dečko, pravi si se pametan, pravi si se dasa. That's it. Get it all out. Yeah. You want to go lie down? Yeah. You know, maybe I should. Oh boy. See those hot pics. What about over here? That's pretty far out of the way. I'm just thinking about backup targets in case we don't find anything on the dive cam. Listen, to be honest, I've never heard of this wreck you're looking for. Usually these things are crawling with divers. Yeah. This one's different. I'm just saying, Alex, if it gets too nešto late, I stižeš. know some nice places where you can just take, you know, a nice dive. Opušten. Brad did his Nemoj homework. biti If iznerviran. it says a wreck's here, it's here. Okay, look, you're the client. I'm just saying we don't have unlimited daylight. I'm gonna go help Conrad and Julia with the camera. Nije baš prijateljski nastrojen ovaj. Možda mora po svojom devojkom malo da se ovaj... Znaš ono... pravi. Feast your Kao eyes dasa. on this. Brad's calculations were right on the money. Always bet on Brad. Kid's a whiz. We should thank him. Bliss, we found a plane. Već se raspada, it's bro. like World War II. We are ready to dive. Technically, we should call this in to port authorities as an unreported wreck. Well, technically. Are you sure you don't want to do this the right way? Kako si ti kapetan? Wait, are you saying we shouldn't dive? The right way. Come on, what is this, kindergarten? I had to bring it up. If we just go down and take a look, who's gonna know? Fine. As long as you're quick. And don't touch anything. Bove mi flis. Ne bojiš se ti za... I just can't wait to be the first one down there. Za Can ništa. you imagine? Untouched? Ti si trebalo da budeš pesnica koja će da održi ovu ekipu. We should be ready to get you guys in the U water in životu. a few. I'll set up the tanks. The boys will do the final checks. Take a look at the camera. See if you can find anything useful. Righto. Hey, maybe you should check on your bro. Prvo. Da vidimo šta tu još ima. Nema ništa. Samo voda i nebo. Sloboda i smrt. Šta još tu ima, šta još tu ima? Možemo da istražimo. Ima nešto? There's a little gap in the tail. Take a look. Ajde. Mogu si mi samo pokazati tu sliku odmah, ne da ja mogu da vrtim. Dosta je bilo. Almost got the gear good to go. Things of pain. Šta pričaš? Need an extra hand? Never used a rebreather before. I think we're in good shape. It's probably not a bad idea for you to have a clue how these things work. Gotta say, not too happy with our captain at the moment. Zašto? Yeah, I know. Let's just play cool for now. Ona je jedini Cool? glas No razuma da point in se odbija. antagonizing her. If she tries to keep me from doing this dive one more time, that's it. Gloves off. That's fair. Just don't force her hand. Julia, All ti right, si I'm mala gonna get these rebreathers set up, razmažena. and then we'll go through the final steps together. Cool. Just holler at us when you're ready.
Završavamo. Ma da me ne bi čudilo i Flis da čuva neke tajne. This doesn't look kosher. Dobro, ne znam. Mada on gleda, baci taj pogled kod da je ovo gleda što da znači. Nemoj ništa da diraš. Nemoj da diraš, što nije tvoje. Nemoj da diraš. Hi. You know, we have rules out here for a reason. Koje niko ovdje ne You guys prati. gotta respect that. Ajde. Yeah, sorry about before. Everybody's Nisam baš htio da budem ono... We've been bogato planning this whole razmišljeno thing for a govor. while now. I get it. But there are rules and laws and customs. These rules are all pretty basic stuff. How much experience do you have with these kind of dives? Ajde, idem non stop. A, znači možemo nju da napravimo. Idi. How experienced are you? Excuse me? I mean, I know what your fake credentials say, but I don't know the truth. Ma da ja tamo ništa nisam počeo da je... Were you snooping around? Stoji ti tamo, You don't stoji trust bukvalno na 2 metra od tebe. The fake certificate is only temporary. My old one expired, and renewal out here is like extortion, okay? This dive is supposed to bankroll the fees. But that's not exactly following the rules now, is it? So I guess that applies to all of us. For all you know, this could be a war grave. Disturbing it would be illegal and immoral. Ej, nećeš biti, mislim. Is anyone else out here? Who's gonna know? Ne We podnosim log takve ljude. our route at the harbor. If someone sees it's been disturbed, it ain't gonna be hard to put 2 and 2 together. Especially if some little souvenirs show up online. You know what? I can't stop you. Možeš, Just respect možeš the to rules okreneš out there. čamac i Don't dobro. do anything stupid that'll get my ass in trouble. Pazi, ako se spustimo dole, sve što može se dodirne, ja ću dodirnuti. Tako da... Dudes, tanks are ready when you are. What am I looking at here? Vide si svog broja. Kontrole, radite sa mnom. Nemojte se gubiti, molim vas. Nema ovdje ništa. Malo se neprirodno vrtimo. To je tvoj broj tamo povrće možda. What's up? A nije. How you doing? Sorry, that brewski got the better of me. Don't worry, bro. Hey, all part of the adventure. Sorry for putting a damper on things. No worries, dude. Took more than that just to screw up the trip. Just get some rest. Come back when you're feeling better. Kada svi pomremo. Što tu ima? I'm not sure Julia left anything on the mainland. Parfem. This only smelled as good as it cost. At least it made her happy. Dobro, jedino što smo do sad saznali od ovih likova su pune love, razmaženi, i da je ovo neki, da kažem, štreber koji hoće, ne znam i sam što hoće stvari. Znači, najgoru sortu smo dobili. Tako da nam neće biti žao ni ako odu. I ostanu duboko. Ajmo. Okay, so this is the rebreather. Way cooler than a regular scuba setup. It takes all that CO2 that you'd normally just exhale into the water, and instead, it gets totally reused. Then it reduces decompression time on your way up. State of the art. Pametnice moje. O2 check done. Hoćeš sa cvikama dole podati?
sucker beaver, you gotta check your O2 first. Thanks for sending me straight. Okay, you little Oh, wait. clownfishes. I'm gonna go see what Fliss is up to. You behave, Connie. Looking for a first mate, Captain. Take. Are those two going in or what? I know the wait is interminable, but soon I got the bank stick. Yeah, I heard that about you. Ha ha. All right, kids. You ever have to On use je one? čudovište, može koji poberu. Remember the rules, please. You're on camera. I'll take the wheel. Ajde. Let's get a before photo. Mislim da je to, da će to biti twist. Julia odvratno se izgledala. Mislim da su ovo sponašli našeg glavnog krivca za smrt ko zna koliko vojnika. Idemo po vodu. Whoa. You good? More or less. Kao Bončić. Normalno, oni to nisu vidjeli. Fliss is so tight. She acts like we're going to ransack the plane. A ne, nećemo, ne. A souvenir would be cool. Kao što sam Not rekao. like one tiny little thing would hurt anybody. Kakvi ste vi I čobani? won't tell if you won't. Not like they can scan the wreck every night at sundown. There. That shape. That's gotta be it. Zaslužujete novac. That is, like, way bigger than I thought. Damn. It's pretty intact too. This is a fucking remarkable find. Let's swim around a little and find a way in. Sad će Connie da baci svoj šaru. Howdy, Captain. You fancy a pint with your second in command? You are not my second in command. Third in command. No. Fresh and eager cabin boy. Still a no. Your well-paying, dashingly handsome, seafaring client is requesting the pleasure of your company over a Kakav frosty šmeker, amber ej. liquid. Idi, Fliss. Pusti Sure. se užasu. Why not? Svi tonemo zajedno s kapetanom. Pretty nice ride you got here. Where'd you get the cash? Tako je, Fliss. You know it's not polite to ask a lady about her money. Fair enough. I was just thinking about buying a boat myself, and I thought Šta ti znaš maybe šta ja you'd radim point me in the right proći? direction. It would be my singular pleasure to help you part with your money. Kako je laka ova Fliss. You know what? I better spend some time keeping the Duke of Milan shipshape. Aye, aye. Da li to gledaš u crnika? Dobro. Weather looks clear. I'll have to keep an eye on those clouds. Uh-oh. It's getting mighty crowded out here. Neko nam se približava. Hoćemo mi dole da vidimo. Tako. Kako čutkavo. How's it going? Knocked out by cold frosty. Ti si još budan, čovječ. Man, I feel like such a wimp. Yeah, well, go easy on the booze. It doesn't mix well with high seas. That's how accidents Ti happen. si Roger upravo that. pila Hope the pivo. lovebirds are having the time of their lives down there. What do you know about this wreck? Just rumors and theories. I got tired of the speculation and wanted to see if there was actually anything there. Ti. Iz kreveta. So, how did you figure it out? Everyone was just looking at where the plane was headed. But I asked myself, where was the plane from? You know, where was that airbase? So I made some guesses based on that hypothetical return flight, and I guess I guessed good. Pametnici. You can actually use all those old World War II stories to help them find the sites? Yeah. You know, when they started wreck diving, I realized I could be a pretty good resource.
I knew a lot about where planes would go, shipping routes. You make a lot of connections. Alex and Julia have done a lot of dives, but I gotta say, finding this plane takes the cake. Huh. Gotta get back up top. Check you later. Kratak razgovor. Da li ti možeš vidiš? Još jedna slika. Zašto je to sve za nas bilo zaključeno? Dobro, neko će upriti. Why do I keep these around? Pištolj u nas. Skoro i u budućnosti. Svi su bosi. Sakrito. Sad je kasno. Ar si sakrila dušo moja najba. Ništa ti nisu radili. Duke to Alex. Duke to Julia? Toliko o tome. Da mi vidimo ko se nama približava. Pa niko. Bare mi ne možemo da ih vidimo. Idi ti malo kod konija. Ajde. Zamisli sad kad bi pritisnuo još tako. Hey there, how's it hanging? You look like you're taking full advantage of your relaxation time. I'm a man of many talents. Kao spijanje piva. Malo ćemo mi da bacimo nazad. Charm is not among them. Ah, but my charm is like a boomerang. You think it's gone right over your head until smack, you're out cold. That makes no sense. Bacimo romantike I malo. have to keep track of the dive, but I'd be happy to continue this conversation later when I can give you my full attention. In private? Private, just Odakle je ovo došlo? in the old conversational intercourse. Odakle je ovo došlo? O, flis, jedan gutljaj piva i već si otišla. Hello again, little blip. Već si otišla u private chat. Boga mi, prelako si se dala. Bumerang je vratio se pa je udario u glavu od nas. How should we handle this? This feels off. Just be quiet and don't say anything. Apsolutno ćemo reći sve glupo što možemo reći. Flis. Guys, you gotta keep back. We've got divers in the water. Sad će konito da sredi. Hey, we got damage here. You see this? Kako je ovo glas? We can take care of this, man. It's not a problem. What do you think? Like, $10 cover it? Oh, whoops, my bad. Let's make it 20. Well, shoot, you think it's more like 30? I can do 30. Koni. All right, you guys drive a hard bargain, but I'm with you. Here, let's just throw in the whole pot. Ako i dalje odu s tobom privatno da razgovara posle ovog, ja onda ne znam koji je već čoban ti ili ono. Malo sam se... u stvari nisam se razočarao, očekivao sam to od njega. Da sam imao tu opciju, izabrao bi to.
da mi vidimo šta nas čeka pod vodom. Conrad said one of the pictures showed an opening. Conrad, really? Really? On the rear turret. Huh. Good on ya, Connie. Ko nemaš ti pojma kak je on pravi tamo veze gore. Kako rešava stvari. The turret. We can get in through there. U stvari, ja mislim da bi ovo bila najbolja pozicija da stanemo ovdje. Imamo već 1 sat vremena skoro. I taman Opala. I taman ćemo sa njima nastaviti sljedeći put. Samo da nam da priliku da rukovodimo i ponovo da sačuvamo. Ja mislim da je to to. Da. Tu ćemo stati i nastavit ćemo verovatno uskoro. I ovoj Forspanku pretpostavljam da će i tamo da ćemo brzo da izgubimo kontrolu nad našim gradom ili da završimo igru, mada ja verujem da nećemo uspjeti da završimo to pozitivno. Ali svakako ovih sat vremena je jako brzo prošlo. Nisam puno pričao, ovdje ima već dosta priče i ja moram da obratim pažnju. Ali da, imamo konija koji baca pare u vodu, imamo flis koja je puno lakša nego što smo to mislili. Ovo dvoje koji će da unište podvodni grob i dečka koji je proveo čitav ovaj put u krevetu zato što je popio jedno pivo. Budala da budala, što bi se rekli. Vidimo se u što skorije.